Hello guys, good morning everyone. Ayan guys, ang aming lulutuin guys for today ay tokwat baboy guys. So ayan guys yung ating baboy, nagprito na siya and then ito guys hihiwain siya ng maliliit. Balikan ko kayo guys mamaya. Ayan guys yung ating tokwat. Ito naman guys yung pork. Ayan, piniprito ko guys yung iba. Ayan. Ayan guys. Ayan guys, yung baboy naman ng ating dupit-dupitin. Ayan. Tapos na guys yung ating wow. Ayan guys, yung baboy. Ayan guys, malapit na kami matapos. Ayan. Iiwan na lang kami guys ng sibuyas at iiwan naman tayo guys ng garlic at onion. Ayan, wait. Onion guys yung aming gagamitin. Gagamitin yan guys. Pinong-pino guys. Guys, nahiwa na natin yung ating onion at garlic. Lalagyan natin siya guys ng toaster. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. Gigisa na natin guys yung ating sibuyas at lagyan na natin ang garlic. Ayan. Lagyan natin yung onion guys.
Aga-agaw yung way. Ang tamis. Asim. Ayan. Ang bango. Try nyo guys. Ang sariling version ni She Vlog. Maya-maya guys, ilalagay na natin yung ating tokwa at bawang. Hinihulog na guys yung ating pork. Sa pinirito guys. Ayan. Halo-halo konti. Halo-halo. Ayan. Ito guys. Delicious. Susunod natin dyan guys yung ating tokwa. Ayan. Ayan, tokwa. Ayan guys. Lapit na naman maluto ang aming ulam for today. Ayan. Yummy, yummy. Halo-haloin. Para mag-mix siya guys. Yung ating mga sangkap. Ayan, nalo na. Ano nga? Dali, maglagay mo ka. Pag may buto sa bago, ang ginagawa dun. So, ito na guys yung aming finished product